Hi guys! Marhaban! Welcome back again sa aking channel. And for today's video ay tuturuan ko naman kayo paano mag-introduce sa inyong self in Arabic ways. So, bago ka pa lang sa aking channel, huwag mo na kalimutan na i-hit yung subscribe button at pati ang notification bell icon para updated ka sa mga susunod kong mga videos at tutorial. So, without further ado, let's get started. So, sa video na to guys ay meron tayong 6 na word na magagamit natin on how to introduce ourselves gamit ang Arabic language. Usually guys, sa mga Islamic countries o sa mga Arab countries, ay lagi sila nagbabatian ng salam sa umpisa. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ang ibig sabihin ay sumainyo ang kapayapaan. Peace be with you. Assalamu alaikum. Peace be with you. Next word natin guys ay yung salitang marhaban. Marhaban. Hi. And then followed by Ana Sufyan Guro. Ana and then your name. Ana Sufyan Guro. I am Sufyan Guro. Marhaban, Ana Sufyan Guro. Hi, I am Sufyan Guro. Or you can say it in a formal way like Marhaban, ismi Sufyan Guro. Marhaban, ismi Sufyan Guro. Hi, my name is Sufyan Guro. Next word we have Kayfa haluk. Kayfa haluk. How are you? How are you? Kayfa haluk. Or if you are talking to a man, you can say Kayfa haluka. Kayfa haluka. How are you? Pag naman babae ang kausap mo, Kayfa haluki? Kayfa haluki? How are you? So for the next word, ito naman yung sagot doon sa tanong na, how are you? Kayfa haluk? I'm fine. In Arabic, ito ay, Ana bikhair. Ana bikhair. I am fine. Ana bikhair. Let us try to combine those words na nakuha natin just a while ago. Assalamu alaikum. Peace be with you. Marhaban. Hi. Ana Sufyan Guro. I'm Sufyan Guro. Or Marhaban. Hi, ismi Sufyan Guro. My name is Sufyan Guro. Kayfa haluk? Kayfa haluk? How are you? Ana bikhair. I'm fine. Okay, so bilang panghuli naman mga kapatid, isasabihin natin sa Arabic ang katagang nice to meet you. In Arabic, sa'id to biliqa'ik. Sa'id to biliqa'ik. Nice to meet you. Sa'id to biliqa'ik. Nice to meet you. Okay, so we have now 6 words for this video. So una, meron tayong Assalamu alaikum. Peace be with you. Marhaban. Hi. Ana or ismi, I am, and then your name. Sufyan Guro. Kayfa haluk? How are you? Ana bikhair. I'm fine. Sa'id to biliqa'ik. Sa'id to biliqa'ik. Nice to meet you. So doon na nga po nagtatapos ang ating 2 minutes video tutorial on how to introduce yourself in Arabic. So for more updates and videos like this, please do not forget to hit the subscribe button and the notification bell icon para updated ka sa aking mga susunod na video tutorial. So guys, once again, this is Sufyan Guro, ang iyong guro for today. See you on my next tutorial. Peace!